Hello everyone. So already we have solved quantum chemistryல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம், பார்ட்டிகுலர் இன் 1D பாக்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் த்ரீ ஆர் வெரி காமன் டாபிக்ஸ். ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வேறு என்னெல்லாம் வந்து காமன் டாபிக்ஸ் ஃபார் எனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட wave function plots, Schrodinger wave equation, and then simple harmonic oscillator. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப காமன் டாபிக்ஸ். ஸோ அட்வான்ஸ் டாபிக்ஸ்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் வேரியேஷன் தியரம், ஆவரேஜ், பெர்டர்பேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சிஎஸ்ஐஆர் கேட் அண்ட் டிஎன்செட் எக்ஸாம்ஸில் மட்டும்தான் வரும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வேறு எந்த சிலபஸ்லையும் நம்மளுக்கு வந்து வேரியேஷன் அண்ட் பெர்டர்பேஷன் தியரம்லாம் வந்து இன்க்ளூடட் இல்லை. ஸோ now we'll see into the basics. ஸோ பேசிக்ஸில் வந்து we have already covered these three topics. Okay. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா how to solve wave function based problems. ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு ஷை வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதுக்கு பேஸ்டாக கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்கல்ல, ஸோ அதெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து we should know how to understand. ஸோ ஆர்பிட்டல் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஆர்பிட்டல் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷனில் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம். தென் கம்ஸ் யுவர் பாஸ்டுலேட்ஸ் ஆஃப் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ். ஸோ பாஸ்டுலேட்ஸ் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸோட பாஸ்டுலேட்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் எப்படி வந்து ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷனை வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் டினோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். தென் கம்ஸ் யுவர் நார்மலைசேஷன் அண்ட் ஆர்த்தோகனல். ஓகே, normalization and orthogonal. ஸோ இது ஃபோர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வேவ் ஃபங்க்ஷன் பேஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸில் மெஜாரிட்டியாக இருக்கிறது. லைக் ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் வேவ் ஃபங்க்ஷன் பிளாட்ஸை வந்து வில் see it in the next video. சரியா? ஸோ now let's get started. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கோவலன்ட் பாண்ட் இருக்குன்னா, இப்போ ஏபி பாண்ட் வந்து கோவலன்ட் பாண்ட்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ இந்த பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு 2 எலக்ட்ரான் தேவைப்படும். ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷனில் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? லெட்ஸே இது ரெண்டுமே வந்து 1s ஆர்பிட்டல். ஓகே, அப்படி இப்போ எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்னா 5 1s. ஓகே, ஸோ now first electron can be belong to your A. So that's why we can say it's a A. Okay, and then first electron, one electron வந்து எப்படி நம்பர் பண்ணலாம்? 1 2 நம்பர் பண்ணலாம். So 1 is your first electron, second is your second electron. So this is going to have your first electron. Okay, likely. And then what else? So wave function of 1s B can have your second electron. Okay, this is one. Or வேற என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு? உங்களோட செகண்ட் எலக்ட்ரான் மேபி பிலாங் டு 1ஆ இருக்கலாம், ஏவா இருக்கலாம், அண்ட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் மேபி பிலாங் டு பிஆ இருக்கலாம். ஸோ திஸ் கேன் ஆல்சோ பி ரெப்ரசன்டட் ஆஸ் 1s A, 1s A 2, and then shy 1s B 1. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதுவே வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் கோவலன், ஸோ இது வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் கோவலன் பாண்ட். ஸோ இதுவே இஃப் ஐ சே இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் அயானிக் பாண்ட். ஸோ அயானிக் பாண்ட்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து வேவ் என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஆட்டம் மேலே தான் இருக்கும். லெட்ஸ் சே இஃப் இட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் ஆட்டம் பி அப்படின்னும் போது வேவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும்? வில் பி டிபெண்ட் ஆன் யுவர் ஷை 1s Bல 1 first electron, and then shy 1s Bல வந்து B itself will have the second electron. So likely இப்போ வந்து உங்கள் A வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவாக இருந்தால் இங்கே வந்து A ஆட்டம் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ வேற என்ன அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா your excited state. ஓகே, ஸோ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னா என்ன? எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் 2 எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது என்ன ஆகும்? யுவர் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி மூவ் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் திஸ் உங்களோட எந்த எலக்ட்ரான் வந்து போகும்? எதர் யுவர் A electrons can go or your B electrons can go. So that is going to be shy 1s A first electron. Okay, and then it's going to be
literally going to be having a negative sign. ஸோ இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சைன் இருக்குல்ல, இங்கே சைன் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், இட்ஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் டு நெகட்டிவாக மாறும் இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். ஸோ லிட்ரலி என்ன ஆகும், இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து வில் ரிமைன் சேம். ஓகேவா? ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து பேசிக்காக ஒரு 1s ஆர்பிட்டல் 2 சிம்பிள் ஆட்டம் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லெட் மீ டேக் அ எக்ஸாம்பிள். ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஐ ஹவ் டேக்கன் அ கொஸ்டின். இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, சப்போஸ் ஷை 1 அண்ட் ஷை 2 ஆர் டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல்ஸ். வேவ் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஆங்கிள் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ சிம்பிளி இஃப் யூ ரியலி அண்டர்ஸ்டுட் யூ கேன் சி, பாருங்க வேல்யூஸ் எல்லாம் சேமாக இருக்குது. ஒன்லி ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சைன் தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எலக்ட்ரானோட ஸ்பின் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கும் போது இருக்கிறத விட என்ன இருக்கு, எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போகும்போது எலக்ட்ரான் ஸ்பின் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். பட் தென் என்ன ஆகும், வேல்யூஸ் வில் பி ரிமைனிங் சேம். ஸோ ஸ்பின் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். அண்ட் என்ன ஆகாது, வேற எந்த ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்மே வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ யூ கேன் சிம்பிளி சே இட்ஸ் கோயிங் டு பி 180 டிகிரி. பட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை வந்து எப்படி கரெக்டாக சால்வ் பண்ணலாம், சம்டைம்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ நம்ம வந்து இந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 3s and 3p ஆர்பிட்டல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளி யூ ஹாவ் யுவர் 3s ஆர்பிட்டல்ஸ் அண்ட் 3p ஆர்பிட்டல்ஸ். ஓகே, ஸோ உங்கள் 3s ஆர்பிட்டல்ஸில் யூ மெல் ஹாவ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்லி 1. ஸோ தே ஹவ் கிவன் 1. ஸோ ஐ அஸ்யூம் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ தட் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் sp2 ஹைப்ரிடைஸ்ட். ஓகே, ஸோ சிம்பிளி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு sp2 ஹைப்ரிடைஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க in ground state and then வந்து excited state வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்னா, we have a formula. So a vector dot b vector is going to be equal to a vector dot b vector cos theta. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட general formula to find the angle between them. சரியா? So a vector and b vector is nothing but your psi. Okay, so simply you can write cos theta is equal to, a is going to be your psi1 vector and b is going to be your psi2 vector. Okay, by your modulus of psi1 vector and then your modulus of psi2 vector. Okay va? So இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், they have given your complete wave equation. So இந்த complete wave equation என்ன பண்ணணும், simply multiply பண்ண வேண்டியதுதான். Okay va? So இப்போ multiply பண்ணா you can write it like this is going to be equal to, so 0.12 psi 3s plus 0.63 psi 3py, sorry 3px plus 0.77 psi 3py. Okay, and then 0.12 psi 3s minus 0.63 psi 3px minus 0.77 psi 3py. Okay, by இங்கே என்ன இருக்குன்னா modulus of psi1. Okay, so always remember modulus of psi னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, your modulus of a அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க, this is going to be equal to root of a square. Okay, so simply your modulus of psi is also represented like root of psi square. So modulusனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so your modulus is nothing but your probability. So probability of finding the particle or electron. So in the wave equation psi1 ஓட probability என்னன்றது தான் வந்து நம்ம represent பண்றோம். So simply if you write for psi1, that's going to be equal to 0.12 psi 3s plus 0.63 psi 3px plus 0.77 psi 3py. The whole square. சரியா? Likely your second wave equation, which is going to be again equal to 0.123 psi 3s, okay, plus 0.63 psi, oh sorry, this is minus, this is negative, okay, minus 3px minus 0.77 psi 3py the whole square. Okay, so this is going to be your formula. So இப்போ simply என்ன பண்ணோம்னா, values வந்து multiply பண்ணி you simply have to simplify. So simplify பண்ணி பாருங்க, இங்க என்ன இருக்கு,
ஸோ உங்களோட வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. யூ கேன் சிம்ப்ளி இக்னோர். ஸோ இங்கே ஷை 3s இருக்கு. ஸோ இங்கே ஷை 3s இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணலாம், காமன் டேர்ம்ஸை வந்து multiply பண்ணலாம். So 0.12 into 0.12. So that is going to be, so that it's simply like 0.12 into 0.12. So நீங்க என்ன பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ஷை 3s வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ப்ளஸ் என்ன இருக்கு, 0.63 into minus 0.63. ஓகே, ப்ளஸ் 0.77 into minus 0.77. ஓகேவா, divided by root of என்ன இருக்குன்னா 0.12 the whole square. Okay, plus 0.63 the whole square plus 0.77 the whole square. Likely இங்க என்ன ஆகும்னா, this is again going to be your 0.12 the whole square and 0.63 the whole square, sorry, minus 63 the whole square plus minus 0.77 the whole square. ஸோ இங்கே வந்து உங்கள் வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணிடலாம். ஸோ இஃப் யூ சிம்ப்ளி சி, இங்கே வந்து என்ன ஆகும், ஷை 3s இன்டூ ஷை 3s இஸ் கோயிங் டு பி ஷை ஸ்கொயர் 3s இருக்குமா, தட்ஸ் கோயிங் டு பி ஷை ஸ்கொயர் 3s இருக்கும். ஸோ தேட் வில் பி ஆக்சுவலி கேன்சல்ட் அவுட். ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து என்னது, இஸ் ஜஸ்ட் யுவர் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம், வி கேன் ரிமூவ். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம். Okay, so if you simply solve this one, this is going to be equal to 0.9754. Okay, this is going to be equal to 0.9754 equal up. This is going to be your cos theta. So simply if you take the inverse of this, so cos inverse of 0.9754 எடுத்தீங்கன்னா, that's going to be equal to, theta is going to be equal to 178 degree. Okay, so 178 degree is almost close to your 180 degree. So அதனால தான் நான் சொன்னேன், this is your excited wave function. Okay, so excited stateல இருக்க wave functions represent பண்ணிருக்காங்க. So you can simply understand. So like if they have given similar values, so questionல வந்து shy values வந்து சேம் வேல்யூஸ், வெறும் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னும் போது, தட் இஸ் யுவர் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். ஸ்பின் வேல்யூஸ் மட்டும் தான் என்ன ஆயிருக்கு, சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இல்லை வேல்யூஸே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னா, இன் தட் கேஸ் யூ நீட் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். Then comes your postulates of quantum mechanics. Okay, this is again important. So quantum mechanics வந்து எப்படி describe பண்றாங்க, ஸோ எதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து quantum mechanics தேவைப்படுது அப்படின்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, the physical state of a system can be described by the wave function. ஸோ எதுக்கு நம்மளுக்கு wave functions தேவைப்படுதுன்னா, ஒரு சிஸ்டமோட physical state. ஸோ physical stateனா என்ன, ஸோ இப்போ வந்து இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த பொசிஷனில் இருக்குது, இந்த பிளேஸில் இருக்குது, இந்த எனர்ஜியில் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே தான் என்ன சொல்லுவோம், நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷன் வேணும். ஓகே, அண்ட் தென் வேவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேவ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஸோ டெரிவேட்டிவ்ஸும் என்னவா இருக்கணும், ஃபைனைட்டாக இருக்கணும், சிங்கிள் வேல்யூவாக இருக்கணும், அண்ட் கண்டினியூஸாக இருக்கணும். ஸோ இது பேஸ்டாக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. நிறைய 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸில் வந்திருக்கு. ஸோ ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே பாருங்கள். இங்கே வந்து நான் 4 ப்ளாட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன். உங்களோட வேவ் ஃபங்க்ஷன் வெர்சஸ் யுவர் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் பொசிஷன். ஓகேவா, பொசிஷன் பேஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ப்ளாட் ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லெட்ஸே உங்கள் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு 0ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஷை வேல்யூ என்னவா இருக்கும், ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு கனெக்ட் அட் இன்ஃபினிட்டி. ஓகேவா, ஷை வேல்யூ வந்து இன்ஃபினைட்டில் தான் என்ன ஆகும், மீட் ஆகும். பட் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஷுட் பி ஃபைனைட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முடியாது, திஸ் இஸ் நாட் அன் அக்செப்டபிள் வேவ் ஃபங்க்ஷன். சரியா, சரி, அப்போ ஆப்ஷன் பி பாருங்க. ஆப்ஷன் பியில் எப்படி இருக்குது, உங்கள் எக்ஸ்க்கு வந்து மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ எக்ஸ் அட் ஒன் பொசிஷன் நிறைய வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பாசிபிள் கிடையாது. ஓகே, ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும், இட் ஷுட் பி அ சிங்கிள் வேல்யூவாக இருக்கணும். ஸோ அகெயின் திஸ் இஸ் ராங். ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் அன் அக்செப்டபிள் வேவ் ஃபங்க்ஷன். சி ஆப்ஷன் பாருங்கள், சியில் வந்து இட் ஹாஸ் சிங்கிள் வேல்யூ, ஸோ திஸ் இஸ் அக்செப்டபிள். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும், நமக்கு வந்து ஷை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. இட் இஸ் சிங்கிள் வேல்யூ, ஃபைனைட்டாக இருக்குது, கண்டினியூஸாகவும் இருக்குது. பட் அது ஒரு டெரிவேட்டிவ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இஃப் யூ டேக் டி ஷை பை டிஎக்ஸ், ஸோ டி ஷை பை டிஎக்ஸ்னா என்ன, இட்ஸ் நத்திங் பட் த ஸ்லோப். ஸ்லோப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்லோப் இஸ் நவ் நாட் அ சிங்கிள் வேல்யூவாக இருக்குது. ஓகே, ஸ்லோப் வந்து எப்படி இருக்கணும், ஸ்லோப்போ நம்மளுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும். ஸ்லோப் வந்து ஃபைனைட்டாக இருக்குது,
சிங்கிள் வேல்யூ தான். பட் என்னவா இல்ல, இட்ஸ் நாட் கன்டினியூஸ். நீங்க செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்க்கு ஸ்லோப் வந்துருச்சு. செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் எடுக்கும்போது ஸ்லோப் வேல்யூ என்ன ஆகுது? சேஞ்ச் ஆக போறது இல்ல. இட்ஸ் கோயிங் டு லைக் ஸ்லோப் வேல்யூ வந்து இப்போ வந்து இட்ஸ் பிகேம் கான்ஸ்டன்டா. ஸோ அட் தி ஸ்டேஜ் திஸ் பிகம்ஸ் யுவர் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? திஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் டு 0. ஸோ டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்து என்னவா இல்லை? கண்டினியூஸா இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அன் அக்செப்டபிள் வேவ் ஃபங்க்ஷன். சரியா? அண்ட் தென் என்ன இருக்கு? ஆப்ஷன் டி. ஸோ ஆப்ஷன் டியில் வேவ் ஃபங்க்ஷனே வந்து என்னவா இல்லை? கண்டினியூஸா இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் அன் அக்செப்டபிள் வேவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் அக்செப்டபிள் அண்ட் நாட் அக்செப்டபிள் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து கிளியராக ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். சரியா? ஸோ தேர்ட் பாஸ்டுலேட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, an acceptable wave function is that which gives 100% information regarding the system. ஸோ ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்போ வந்து ப்ராப்பர் வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா, அந்த சிஸ்டமை பற்றின கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு தரும்போது தான் சொல்லுவோம். ஸோ அப்படின்னா என்ன? அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நார்மலைஸ்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து we use a formula for your normalization. ஓகே, திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா ஃபார் யோர் நார்மலைசேஷன். நம்ம வந்து நார்மலைசேஷன் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாஸ்டுலேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கரஸ்பாண்டிங் டு எவ்ரி கிளாசிக்கல் அப்சர்வபிள்ஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் ஆப்ரேட்டர். ஸோ அதாவது உங்களோட கிளாசிக்கல் அப்சர்வபிள், உங்கள் கைனடிக் எனர்ஜியாக இருக்கட்டும், மொமெண்டமாக இருக்கட்டும், ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்குது? நம்மளுக்கு குவாண்டம் மெக்கானிக்கலாக ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது. ஓகே, லெட்ஸே உங்கள் கைனடிக் எனர்ஜியோட ஆப்ரேட்டர் என்ன? இட்ஸ் கோயிங் டு பி h/2m d/dx. கரெக்டா? அண்ட் லைக்லி உங்களோட மொமெண்டம்க்கு என்ன? மொமெண்டம் இஸ் கோயிங் டு பி high h kit d/dx. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லா கிளாசிக்கல் நம்ம நார்மலாக சொல்கிற எனர்ஜி வேல்யூஸ், மொமெண்டம் வேல்யூஸ், பொசிஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன இருக்குது? we have an quantum mechanical operator. ஸோ அதை தான் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. A physical observable quantity can be represented by a ஹெர்மேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கலாக அப்சர்வ் பண்ணுறது வேறு எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்னா, நம்ம வந்து ஹெர்மேஷனாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஹெர்மேஷன்னா என்ன? சிம்பிளி உங்களோட வேல்யூஸ் ஏன்ற இடத்துல நீங்கள் வந்து உங்கள் கைனடிக் எனர்ஜி இல்லைனா வந்து எனி வேல்யூஸ், உங்கள் ஹாமில்டோனியன், ஸோ எல்லாமே வந்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? தட் இஸ் கோயிங் டு லிட்ரலி பி சேம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக இருந்தால் தென் தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆர் ஹெர்மேஷியன் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம். ஸோ சிக்ஸ்த் பாஸ்டுலேட் என்ன? த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் அன் அப்சர்வபிள் generate some eigenvalues which are given by eigenvalue equation. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டர் வந்து ஃபங்க்ஷனில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, லெட்ஸே இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சியேஷன் வேல்யூஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போனோட ஈக்குவேஷன் வந்து -i e⁻3x அப்படியே இருக்குன்னா, ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? திஸ் இஸ் இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க. Differentiate பண்ணா this is going to be equal to h/2 pi. So h cut okay, h cut by 2m. So when differentiate பண்ணும்போது this is going to be equal to -3 differentiate பண்ணிட்டோம்ல. So this is going to be -3 of x. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, if you rewrite this equation, இந்த equationல என்ன இருக்கு? உங்க h cut by 2m is constant. Okay, and then என்ன இருக்கு? உங்களோட e⁻−3/x is your 3x is your wave function. and உங்களோட eigen value என்ன? -3. so -3ன்றது என்னது? it's now your eigen value. so eigen value எப்போ வரும்? உங்களோட eigen equationல நீங்க வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது கிடைக்கும். ஸோ அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து லைக் ஒரு ஆப்ரேட்டர் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபங்க்ஷன் மேலே ஆப்ரேட் பண்ணும்போது you will get this value, that is your eigen value. okay, and seventh, the average value of an observable corresponds to some operator is represented by the symbol. ஸோ நம்ம ஆவரேஜ்கள் வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்னா, இந்த மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. and that is equal to your again your ஹெர்மேஷன் ஆப்ரேட்டருக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஹெர்மேஷனில் if you do the complex conjugate பண்ணாலும் என்ன இருக்கும்? you will get the same values. அதுதான் வந்து your ஹெர்மேஷன். so now let's go see the normalization. நார்மலைசேஷன் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நார்மலைசேஷன் வந்து டிப்பிக்கலாக எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்னா, நம்ம வந்து இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் ஷை யார் d⁻ இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இதை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நார்மலைசேஷன் ஈக்குவேஷன்னு சொல்லுவோம். ஸோ எப்போ வந்து ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து நார்மலைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா, அந்த வேவ் ஈக்குவேஷனை வந்து நீங்கள் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எடுத்து
மல்டிப்ளை பண்ணா கூட வேல்யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? 1க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ இந்த d tau அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ வால்யூம் எலிமெண்ட். ஸோ வால்யூம் எலிமெண்ட். ஸோ இந்த இது வந்து நீங்க சிஸ்டம் வந்து எந்த பேசிஸ்ல நீங்க வந்து கால்குலேட் பண்றீங்க அப்படின்றத தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம்? வால்யூம் எலிமெண்ட்னு சொல்லுவோம். லெட்ஸ் சே ஃபார் பார்ட்டிகிள் இன் அ பாக்ஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்ட்டிக்கல் என்ன பாக்ஸ் கேட்டுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் 1D பாக்ஸ். ஸோ 1D பாக்ஸில் என்ன ஒரே ஒரு வேவ்லென்த் ஒரே ஒரு வால்யூம் எலிமெண்ட் தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து அது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒன் டைரக்ஷன் தான் வந்து பார்க்க போறீங்க. ஸோ அதனால இதர் இட் கேன் பி எக்ஸ் ஒய் ஆர் இசட், ஒரே ஒரு டைரக்ஷன் தான் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் கோயிங் டு பி டிஎக்ஸ் ஆர் டிஒய் ஆர் டிஇசட்னு சொல்லுவோம், ஆர் டிஇசட். ஏன்னா பார்ட்டிகல் இன் பாக்ஸ் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? இந்த மாதிரி தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் கேன் பி either x, y or z இருக்கலாம். So let's say I'm going to do for a 2D box. So 2D box என்னும்போது என்ன ஆகும்? You can represent your dx and dy. Okay? Or your dy and dz. So or your dz and dx represent பண்ணலாம். So in case of your 3D box, it's your volume element என்ன ஆகும்? 3D என்னும்போது dx, dy and dz. So இது மூணுமே வந்து include ஆகும். So that's why your volume element is really important. Okay? So this is why your volume element is important. Okay. So this is also true for in case of your SHO, simple harmonic oscillator. This is going to be your volume element. Okay. So and then it changes for your rigid rotor and hydrogen atom. It's going to be completely different. Now we'll see normalization in detail. Okay. So இப்போ வந்து ஒரு wave function வந்து normalized சொல்லுவோம்னா, if the psi star psi d tau is going to be equal to 1 இருந்தா என்ன சொல்லுவோம்? It is your normalized wave function னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ வந்து if it is not equal to 1 அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த wave functionனை வந்து first வந்து normalize பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Simply normalization constantோட multiply பண்ண என்ன பண்ணிடலாம்? You can change the wave function as normalized வந்து மாத்திடலாம். So n is your normalization constant. N is your normalization constant. Okay. So அப்போ equation வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, the equation of be changed as n psi star into n psi d tau equal to 1 மாறிடும். Okay. So if you multiply your normalization constant, then this wave equation will be normalized. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட 1D box. Okay. So 0 to L is your 1D box and they have given a wave function like this. Sin n by x by L. Okay. So what will be the value of normalization constant? So we know the formula. Okay. This is the formula for your normalization. Okay. Formula. Okay. So if you substitute, this is going to be equal to sin n by x by L into sin n by x by L into d of x. See, நம்ம இங்க வந்து கான்ஜுகேஷன் எடுக்கிறோம். ஸோ கான்ஜுகேஷன் எடுத்தா என்ன ஆகும்? ஒன்லி ஐ டேர்ம் வந்து மைனஸ் ஐ டேர்மாக மாறும். அதாவது இமேஜினரி டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான் என்ன ஆகும்? நெகட்டிவ் சைனுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ரெஸ்ட் ஆஃப் தி டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து கான்ஸ்டன்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து இமேஜினரி டேர்ம்ஸ் வந்து இல்லை. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ this can also be written as integration of sin square n by x by L of d of x ன்னு எழுதலாமா? And sin square theta எதுக்கு ஈக்குவல்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is from your trigonometry. Sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta by 2 க்கு வந்து equal. So this is from your trigonometry. If you substitute, this is going to be equal to 1 minus cos 2 n by x by L by your 2 term into d of x. So limits என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 0 to L. So limit is 0 to L. So everywhere your limit is going to be 0 to L. So இப்போ என்ன பண்றோம்னா, we'll take 1 by 2 value வந்து outsideல எடுத்துட்டு, if you simply multiply, this is going to be equal to integration of 0 to L d of x minus integration of 0 to L cos 2n pi x by L into d of x. Okay. And what we know, integration of cos 2 theta is going to be equal to sin 2 theta by 2 theta. Okay. So this is going to be your integration value. So if you simply integrate, this is going to be equal to 1 by 2
and என்ன இருக்கு first வந்து you have d of x. So d of x integrate பண்ணீங்கன்னா that's going to be x only. So this is 0 to L minus you have your term. This is going to be converted into sine 2n pi x by L by 2n pi L. Okay, in limit வந்து 0 to L. Okay, so if you simply substitute the values, இப்போ வந்து L ஓட x இருக்க இடத்துல என்ன பண்றோம், L என்ற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், இங்க வந்து L போட்டா L and L will be cancelled, கரெக்டா? ஸோ திஸ் டூ வில் பி கேன்சல். சைன் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், சைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் பை ஆர் 2π ஆர் 3π எல்லா வேல்யூஸ்மே எதுக்கு ஈக்குவல், இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு யுவர் 0. சைன் π/2 வேல்யூஸ் தான் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 1. ஸோ நம்ம இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் உங்களுக்கு சைன் 2n π அப்படின்னு வந்துருச்சு, லைக் சின்ஸ் யுவர் எக்ஸ், இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட் யுவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல், this is the upper term வந்து என்ன ஆகும், sin 2π ன்னு மாறிடும். ஸோ upper term என்ன ஆகும், sin 2nπ ன்னு மாறிடும். ஓகேவா, by your 2nπ L. ஸோ சிம்பிளி இங்கே பாருங்க sin nπ வேல்யூஸ் வந்து is going to be equal to, so sin nπ வேல்யூ என்ன இருக்கும், is going to be equal to 0. So if you divide your 0 by any term, என்ன ஆகும், this is again going to be equal to 0. Okay, so we can simply say all this complete term is going to be 0. So we'll get only 1/2. 0, that is L minus 0, it's going to be L. Okay, உங்களோட n வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் n வந்து is equal to your inverse of square root of psi integration of psi star psi and d tau. Okay, this is your normalization constant formula. Okay, ஸோ உங்களோட n வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு this is the formula. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம்னா, நம்ம இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் psi star psi d tau வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். So simply if you substitute, this is going to be equal to 1 by root of L by 2. So இது வேற எப்படி எழுதலாம், this can also be written as root 2 by L. So n value எதுக்கு equal, n is going to be equal to root 2 by L. So this is your normalization constant. So அதனால தான் 1D box வந்து எப்படி represent பண்ணுவோம்னா, psi is equals to root 2 by L sin n pi x by L ன்றது வந்து ரொம்ப காமனாகவே நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். இந்த ரூட் 2 by L is your நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் யர் 1D simple harmonic oscillator. Okay, so one more similar concept I told, I took this question. ஓகேவா, this is again a previous year question. நீங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the wave function of a 1D simple harmonic oscillator between x equal to infinity to x equal to minus infinity is given by wave equation வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, அகெயின் வந்து நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், வில் ஃபைண்ட் அவுட் தி இன்டெகிரேட்டட் வேல்யூஸ். ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு வந்து வில் ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி psi star psi into deta. Okay, so if you substitute, this is going to be equal to minus infinity to infinity. You have n 2x square minus 1 e power minus x square by 2. Okay, and then we have again one more term, n 2x square minus 1 e power minus x square by 2 dx is equals to 1. Okay, this should be, இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, they have given the normalization constant கொடுத்திருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன ஆகும், this should be equal to 1 க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். So we can directly write this equation is equal to 1 ன்னு எழுதலாம். So if you take n values, so n is your constant value. So constant நம்ம வந்து integrate பண்ண முடியாது. So we'll take n values out. So multiplicationல இருக்கிறதுனால that's going to be n square. N square integration of minus infinity to infinity. And then you have your values to x square minus 1. So we have both terms. So this is going to be 2. And then you have your e power minus x square by 2. So you have two terms, right? So penna home. So let me write this even more clearly. So இது எப்படி எழுதலாம்னா, so powers எப்பவுமே வந்து ஆட் ஆகும். ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், this is going to be x square e power minus x square plus e power minus x square, that's going to be 2 e power
minus x square by 2. So your 2 and 2 will be cancelled. This is going to be e power minus x square dx is going to be equal to 1. This is going to be the equation. So இப்போ simply வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், you can integrate this equation. So before that இங்க என்ன இருக்கு, you have your algebraic terms. ஓகேவா? ஸோ உங்கள் algebraic term simple algebraic equation a minus a square minus b square formula வந்து substitute பண்ணாலே, sorry a minus b the whole square formula யூஸ் பண்ணிங்கனாலே you can derive this one. So this is going to be equal to, so a minus b the whole square formula என்ன, it's going to be equal to a square plus b square minus 2ab. Okay, so simply if you substitute, this is going to be equal to 2x square, right? So x square now x power 4 out, so that's going to be 4x power 4 minus 4x square plus 1. Okay, so if you solve, you will get this one correctly. Okay, wow. இங்க வந்து x square term இருக்கு, and then that will be cancelled out. This is going to be the formula. Now you have your e power minus x square d of x term. This is going to be equal to 1. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, now you have your entire equation. ஓகேவா? இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, e power x square value வந்து இண்டிவிஜுவலா வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போறோம், and then we'll take the integration individually. So if you do this, n square value will be taken out. So minus infinity to infinity 4x power 4, your e power minus x square term, okay, d of x minus infinity to infinity 4x square e power minus x square d of x plus minus infinity to infinity e power minus x square d of x is going to be equal to 1. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எந்த மாதிரி இருக்குது, திஸ் இஸ் இன் யோர் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ரூல், டியூவி ஃபார்முலா, யூவி ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ ப்ராடக்ட் ரூல் என்ன, மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர் ப்ராடக்ட் ரூல் ஃபார்முலா என்ன, ஸோ டி யூவி இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு யூவி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ். திஸ் யூவி will be equal to u integration of v of dx minus integration of u dash v, integration of v dx. Okay, this is going to be the formula. Okay va? So இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, நம்ம n square values வந்து உள்ள substitute பண்ணிடலாம். So if you see 4 is your constant term, so we'll take the 4n square as common out. It's going to be minus infinity to infinity x power 4 e power minus x square by d of x. Okay va? And then the next term என்ன இருக்கு, again you will take 4n square out, you will have minus infinity to infinity x square e power minus x square d of x. Okay, and then here you don't have any constant, this is going to be n square value. So n square e power minus infinity to infinity e power minus x square d of x equal to 1. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் கேன் பி சால்வ் யூசிங் யர் கம்மா ஃபங்க்ஷன் ட்ரிக். ஓகே, ஸோ கம்மா ஃபங்க்ஷன் ட்ரிக் வந்து ஆல்ரெடி ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருப்போம், டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ உங்கள் கம்மா ஃபங்க்ஷன் ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ இன்டிகிரேட் எனி திங், let's say if it has x power n e power minus a x square dx formula இருந்தா, this is going to be equal to your gamma function of n plus 1 by 2 by a power n plus 1 by 2க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ என்ன ஃபார் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது, இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் 4 இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி ஆஃப் எக்ஸ் டேர்மில் வந்து இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து உங்கள் n is going to be 4 and then your a is going to be equal to 1. ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்குது, only 1 தான் வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ if you simply write, this is going to be equal to gamma function of 5 by 2 by a power 5 by 2. So if you write the answer, it's going to be equal to 4n square gamma function of 5 by 2. This is gamma function, this is not square root. Okay, by a power 5 by 2 minus 4n square. So here you have x square. So now this is going to be 3 by 2. Gamma function of 3 by 2 by 1 power 3 by 2. So this is 1. This is not a. Okay. And then for your
this term. ஸோ இங்கே பாருங்க integration of e power minus x square தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன இங்கே n value is going to be 0. இங்கே x term இல்லை. Okay. And then your a value is going to be 1. Okay. So if you simply substitute, this is going to be equal to 1 by 2 by 1 power 1 by 2. So this is all again equals to plus n square common function of 1 by 2 by 1 power 1 by 2 equals to 1 equal இருக்கும். Okay. So உங்க gamma function of 5 எதுக்கு equal இருக்கும்? 5 by 2 is going to be now equal to n minus 1. So the entire term minus 1 பண்ணா என்னாகும்? This is going to be equal to 3 by 2. So 3 by 2 again எப்படி simplify பண்ணலாம்? 1 by 2. So 1 by 2 can be simplified to pi. Okay, this is going to be equal to your 5 by 2. So உங்க 5 by 2 gamma function வந்து எதுக்கு equal இருக்கும்னா, it's going to be equal to this values. Okay. So if you write your 4n square and you have your gamma function of 5 by 2 is equal to 3 by 2, 1 by 2 root pi. Okay. Yeah, it's going to be 1 by 2 and it's going to be gamma function of 1 by 2 is going to be equal to root pi. Okay. By 1 power any term is going to be 1. So you don't have to worry. Okay. Next term in 4n square. We have 3 by 2. Gamma function of 3 by 2 is going to be 1 by 2 root pi. Okay. And then you have your n square term plus n square. We have your gamma function of 1 by 2. It's literally going to be equal to your root pi equal. So all these terms are going to be equal to 1. So now if you solve this one. So if you can simply solve this one. So in your 2 will be cancelled. Okay, your 4 will be cancelled. So here it's going to be simplified to 2. So if you write this equation, this is going to be 3n square root pi. Okay, minus 2n square root pi plus n square root pi. So இப்போ இதில் என்ன காமனாக இருக்குது? root pi காமனாக இருக்குது. So we'll take the root pi as out. So root pi, n square வந்து we'll take it out. Okay. So if you take n square out, because these are going to be your constants. Okay. So 3 root pi minus 2 root pi plus root pi. Okay. So if you solve this one, this is going to be equal to your 2 root pi ki equal. So this is going to be n square 2 root pi equal to 1. So now you can find your n square value. So n square is going to be equal to 1 by 2 root pi. So n is going to be equal to square root of your 1 by root pi. So 1 by 2 root pi. So இப்போ என்ன ஆகும்? உங்களோட square root and square root will be cancelled. Okay. So you will get n value as 1 by root 2 pi. So this is your normalization constant value for this given equation. Okay. So quantum mechanics involves a lot of maths. Okay va? So maths உங்களுக்கு வந்து fluent-ஆ solve பண்ண முடிஞ்சாதான் you can get this equation right. And then உங்களுக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? இந்த மாதிரி tricks, gamma function trick வந்து தெரிஞ்சிருந்தா it's very useful. Gamma function வந்து almost எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்லையுமே வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். Okay. Next question. And I think this is the last question. Okay. Yeah. The set of eigenfunction for the equation வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. இஸ் இட் ஆர்த்தோகனல் ஆர் நார்மலைஸ்ட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்த்தோகனல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டு வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்போ வந்து கேன்சல் அவுட் ஆகுது அப்போ வந்து ஆர்த்தோகனல்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆர்த்தோகனலுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்த்தோகனல் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்னா, இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் minus infinity to infinity, your psi1 psi2 theta is going to be equal to 0. அப்படின்னா that's going to be your orthogonal. So normalizedனா என்ன? So we know that normalizedனா வந்து when you multiply both psi like integration of minus infinity to infinity psi1 and psi2. Okay. பட் இங்க என்னன்னா இங்க வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எடுப்போம். Okay. Theta is going to be equal to 0. This is going to be your normalization value. So normalization it's going to be equal to 1. Orthogonal it's going to be 0. So இப்போ இந்த கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆர்த்தோகனலா இல்ல நார்மலைஸ்டான்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? we'll start with normalization. So normalization we know என்ன கொடுத்திருக்காங்க? limit 0 to a கொடுத்திருக்காங்க. So 0 to a. Okay. என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்காங்க? 2 by root 2
2 by a sine n by x by e. Okay, and then second equation chi star la. Okay, so root 2 by a sine n by x by a into d of x. Okay, so this can be written as 0 to a root 2 by, so root 2 by a என்ன பண்ணலாம் 2 by a ன்னு எடுத்துக்கலாமா, so இது என்ன பண்ணலாம் 2 by a will take it as common outside. Okay, 2 by a we can take it as common outside. This is going to be equal to sine square n pi x by a into d of x. Okay, so this is the so this is going to be like this. சரியா, and this equation. So இப்போ என்ன பண்ணலாம், sin square theta value என்ன, so sin square theta is going to be equal to 1 minus cos 2 theta cos 2 theta by 2. Okay, so நம்ம இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஃபார் யோர் 1D box. Okay, so இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், we have actually solved this equation and what we found. So integration of 0 to L sin square n pi x by L is going to be equal to L by 2. So this is going to be equal to L by 2 ன்னு find out பண்ணுமா. So இங்க என்ன இருக்கு, இந்த questionல வந்து L க்கு பதிலா you have A. So this entire term is going to be equal to A by 2. Okay, and what we have 2 okay, and then we have 2 into A. So if you multiply, this is going to be equal to 1. So என்ன இருக்கு, this equation is actually normalized. ஏன்னா என்ன ஆகுது, உங்க wave functions வந்து multiply பண்ணும்போது you are getting 1. So we can say this wave function is normalized. Okay, so இப்போ என்ன find out பண்ணுவோம், இந்த wave function வந்து orthogonal அப்படின்னு வந்து find out பண்ணுவோம். ஓகேவா, so இப்போ வந்து orthogonalக்கு வந்து again we use the same formula. ஓகேவா, so let me take a different pen for orthogonal. So we'll erase this a bit. Okay, so now let's see for orthogonal. So orthogonal again we have the same function. Okay, kind of same. See, இது ரெண்டுமே வந்து equal கிடையாது, இது ரெண்டுமே வந்து kind of different equation, but it seems to be same. ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும், but இது ரெண்டுமே வந்து ஒரே equation கிடையாது. ஒரு wave function it can be normalized ஆகவும் இருக்கலாம், orthogonal ஆகவும் இருக்கலாம், it can be both orthogonal and normalized கூட இருக்கலாம். Okay, now let's see, this is going to be equal to minus infinity, sorry இங்க லிமிட் வந்து 0 to a தான் கொடுத்துருக்காங்க, this is 0 to a. ஓகேவா, and என்ன wave function கொடுத்துருக்காங்க, root 2 by a sin n by x by a root 2 by a sin n by x by a d of x வந்து equal. ஓகேவா, so if you simply rewrite this equation, this is going to be equal to, வேற எப்படி எழுதலாம் இந்த equation, this will be equal to 2 by a வந்து constant எடுத்தா, this is again going to be same. Okay, sorry. Okay, so this is going to be equal to sin n by x by a sin n by x by a. So you will be confused. நான் இப்போ வந்து ஏன் இந்த equation வந்து sin n square by n square term, sorry sin square termல ஏன் எழுதலைன்னா, நம்ம வந்து if now we are going to look it for your orthogonal. So orthogonal find out பண்ண என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து cancel out ஆகுதா, so the angle எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுதுன்றது வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், we can simply write it like so சிம்பிளாக என்ன பண்ணலாம்னா, you can multiply 2 and divide by 2. Okay, so இப்போ 2 by 2a root of 2 sin, sorry, root 2 sin n by x by a sin n by x by a d of x. So இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is again equal to your trigonometric function 2 sin a sin b. Okay, 2 sin a sin b ஓட ஃபார்முலாக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ 2 sin a sin b எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா, is equal to your cos a minus b minus cos a plus b. Okay, there is a formula like this. So இந்த trigonometric equation வந்து இந்த trigonometric வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து we have written in form of your sin. Okay, not in form of sin square termல எழுதுறதுக்கு இதுதான் reason. இப்போ simply substitute பண்ணா என்ன ஆகும், the 2 and 2 will be cancelled. This is going to be 1 by a and you have root
So and then the values என்ன இருக்கு. So if you write, this is going to be equal to cos. Okay, so a value is going to be here n pi x. Okay, n pi x by a, and then minus என்ன வேல்யூ இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பின்னு இருக்கு. ஸோ மைனஸ் பி டேர்ம் என்ன இங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி நெக்ஸ்ட் டேர்ம் விச் இஸ் நத்திங் பட் யோர் 2 pi term. Okay, so let's say I'll just take n values. So n values வந்து remove பண்ணிடுறேன். So let's say n is equal to 1. So this is now will be near subtracted from your 2 pi x by a க்கு வந்து subtract பண்ணும். So a and b are your next terms. Okay, simply next terms into uh, okay, and then we have your negative sign. So this is going to be minus cos of your pi x by a plus 2 pi x by a. Okay, well, this is going to be into d of x. So now if you simply integrate this equation, so first வந்து இந்த equation வந்து reduce பண்ணிடலாம். So reduce பண்ணா this is going to be cos pi x by a, okay, minus cos. So this is going to be equal to 3 pi x by a. 3 pi x by a equal இருக்கும். This is going to be into d of x. So if you simply integrate this equation, so in the equation வந்து simply integrate பண்ணா என்ன ஆகும். This is going to be equal to your individual integrate பண்ணலாம். So integration of cos x எதுக்கு equal அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா integration of cos x is equal to your cos ax, let's say. Okay, integration of again, sorry, yeah. So integration of cos ax வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா sin ax by a க்கு வந்து equal. Okay, so if you simply solve, this is going to be equal to 1 by a. This is going to be equal to sin pi x by a by pi by a. Okay, wow. Minus you have the other term which is this is going to be into the limits in a 0 to a. 0 to a is the limits, and then you have one more term. So 1 by a sin 3 pi x by a, okay, by 3 pi by a, and limits is again going to be 0 to a. So if you put the limits, so limits on the substitute panna and ahum, this is going to be equal to, so how we can write this equation. This can be written as 1 by a. So I'll take this one above. So this can be written as 1 by a by pi, and value substitute panna and ahum, this is going to be equal to sin pi a by a. Okay, minus you have 1 by a, you have a by 3 pi, and then you have sin 3 pi a by a. So if you see a and a cancel out, and we know that sin pi value is always going to be equal to 0. So if you multiply this is going to be 0 and this is going to be 0. So the entire equation is going to be equal to 0. So your this is obeying your orthogonal function. So this equation, the given eigenfunction is both orthogonal and normalized. Okay வா. ஸோ ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம ஆர்த்தோகனலாக இல்லை நார்மலைஸ்டான்னு பார்க்கறதுக்கு வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்து வெரி சிமிலர். ஓகே, ஹவ் வி அப்ரோச் தி ப்ராப்ளம் அப்படின்றது தான் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக நிறைய பேருக்கு இருக்க கன்ஃபியூஷன், அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி காமன் கொஸ்டின். நார்மலைசேஷன் அண்ட் ஆர்த்தோகனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லையுமே வந்து ரொம்ப காமனாக கேட்குற கொஸ்டின். ஓகேவா. ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் வந்து சால்வ் பண்ணணும். Okay, so hope you all understood this problem. If you have any doubts, please let me know. Thank you.